Bonjour à tous et merci de regarder ma revue en vidéo. Aujourd'hui, nous nous penchons sur deux accessoires de sport qui sont inhabituels. Ce sont les griffes de levage et les crochets de levage par Grip Power Pads. Grip Power Pads distribue des tampons qui vous aideront à protéger vos mains. Ils font aussi des ceintures de sport, des sangles de levage, des gants, des enveloppements, toutes sortes d'accessoires qui vous aideront à soulever des poids lourds à la gym. Voici donc ces accessoires qui vous aideront à transférer le poids de vos mains sur vos poignets. Vous pouvez imaginer lorsque vous saisissez une barre qui est très lourde, les muscles de votre main sont petits et pas très forts si vous les comparez aux muscles du dos quand vous faites des exercices de traction lourde. Avec ces derniers, vous pouvez transférer une partie du poids grâce à des crochets ou des griffes à travers la manchette et sur le poignet et vous pouvez donc utiliser les gros muscles de votre bras pour tirer ou soulever le poids réel. La façon dont cela fonctionne est très simple. Vous mettez votre main au travers, comme ceci. Vous l'attachez plus ou moins serré. Cela va autour de la barre ou des haltères ou tout ce que vous essayez de tirer finalement. Vous le maintenez avec votre main sur le dessus et il transfère le poids à travers le brassard sur le poignet et donc dans le bras. De sorte que vous ne devez pas vous fatiguer les mains sur la barre. Ces deux produits sont très similaires et ils servent au même but. La seule véritable différence est que celui-ci dispose de deux griffes et celui-ci est une seule pièce solide, un crochet. Donc, pour être honnête, je n'utilise pas souvent ces produits. Je préfère les sangles de ce genre qui fonctionnent exactement de la même façon. Vous devez enrouler autour de la barre à la place des crochets ou des griffes. Comme je ne soulève pas du très lourd, je n'en ai pas vraiment besoin. Si vous soulevez vraiment lourd en super répétition, culturisme, haltérophilie, etc., à ce moment-là, vos mains et vos avant-bras ne sont peut-être pas assez forts. Ces crochets vont vous aider à améliorer votre prise sur les barres. Ils ont l'air pratiquement les mêmes. La vraie différence est que ce sont l'un est donc deux tiges et l'autre est une pièce solide. Comme vous le savez, j'ai déjà revu des produits de Grip Power Pads auparavant. Le thème général de la société est la qualité. Ils passent du temps à fabriquer leurs produits très solides, durables et efficaces. Ils sont faits de néoprène. Le néoprène est une substance caoutchouteuse qui permet de protéger, qui est beaucoup utilisée en gymnastique. Donc là, ici, vous voyez, donc c'est très épais, ça doit faire à peu près 5 mm. Donc vous avez un brassard plutôt serré et confortable autour de votre poignet. La sangle qui est autour donc, est velcro. Elle est large, elle est solide. La boucle est faite de métal. Quand je la prends comme ça, je sens vraiment que c'est du solide, c'est pas du toc. Avec la sangle, vous pouvez donc ajuster la taille. Vous devriez porter assez serré pour transférer le poids sur votre poignet, mais pas trop serré pour permettre une bonne circulation sanguine. Elles sont très fortes, sûres et solides. C'est sûr qu'ils vont durer pendant des années sans se rompre. En raison par rapport à d'autres produits qu'on peut acheter dans le commerce ici. Cette petite languette ici aide vraiment à faire une différence et elle a été conçue très solidement, ce qui permet de vraiment ajuster et d'être très confortable au niveau de votre séance de muscu. Je dirais que le seul désavantage que j'ai pu trouver avec ce genre de produits, c'est qu'ils sont un petit peu encombrants et lourds. Mais enfin, si vous faites de la musculation à levage assez lourd, à mon avis, vous transportez probablement des ceintures, des sangles de levage, des gants et tout autre accessoire de gym dans votre sac. Donc si vous ajoutez ceci, ça ne changera pas grand-chose. Ils sont vraiment super et solides. Puisqu'ils servent au même but, vous pouvez choisir celui qui vous plaît. Personnellement, je préfère celui qui est solide, celui-ci, parce qu'en fait, vous pouvez envelopper votre main totalement sur le dessus et autour du crochet. Alors que celle-là, bon, là, les griffes, si vous voulez, j'ai pas vraiment trouvé de solution pour attraper la barre correctement. Je suis toujours un petit peu gêné.
Ma meilleure façon d'utiliser, c'est de mettre les 2 doigts sur les griffes et un au milieu, mais même comme ça fait encore un peu bizarre, ce n'est pas très stable. Je préfère le crochet solide. Je peux vraiment mettre ma main entière sur le dessus et autour. On n'a pas vraiment besoin de mettre la main sur le dessus en fait pour tirer, puisque vous utilisez vos bras et vos poignets grâce aux poignets en néoprène. Mais vous verrez que lorsque vous utilisez ces poignets, naturellement, vous allez poser votre main sur le crochet. Comme je l'ai déjà dit, ils sont vraiment très bien faits. Si vous êtes dans le levage lourd, muscu, haltérophilie, etc., ou une formation super lourde, lorsque vous avez besoin de compter sur votre bonne adhérence pour un temps assez long, ces produits sont parfaits pour prendre le poids de votre prise et le transférer sur vos avant-bras. Une fois de plus, la qualité est très bonne et ils sont fabriqués pour pouvoir durer éternellement, à mon avis. Donc, si votre force de préhension pourrait ne pas être de la partie, ce sont à coup sûr les poignées dont vous avez besoin dans votre sac. Merci encore pour regarder ma vidéo sur les crochets de levage et les griffes de levage de Grip Power Pads. Rappelez-vous de cliquer utile sur Amazon et je vous remercie à nouveau pour avoir regardé ma revue sur ces 2 produits de Grip Power Pads. Merci à tous, bon entraînement. Wie man die ganzen Rückenmuskulatur benutzen kann. Also mit diesen Teilen kannst du das Gewicht über den Haken und/oder der Stange durch die Manschette auf das Handgelenk übertragen, so dass du nicht mehr so fest greifen musst und deine Muskeln sich mehr auf das Heben des Gewichtes konzentrieren können. Nun, die Funktionsweise ist recht einfach. Führe deine Hand durch, schnall es fest. Das geht mit der Stange oder der Hantel oder was auch immer du versuchst zu heben oder zu stemmen. Das Gewicht überträgt sich durch gebogene Stangen oder den Haken über die Manschette auf den Arm und das Handgelenk, somit ist kein so fester Griff mehr nötig. Nun sind diese Produkte wirklich bemerkenswert ähnlich. Sie erfüllen genau den gleichen Zweck und der einzige wirkliche Unterschied ist, dass dies 2 Enden besitzt und das aus einem Stück ist. Um ehrlich zu sein, verwende ich keins der Produkte zu oft, ich bevorzuge den Gurt. Funktioniert genauso, nur dass man statt den Haken das Band um die Stange wickelt. Ich bevorzuge die Bänder mehr, weil ich nicht so schwere Gewichte hebe und somit die Bänder und meine Kraft ausreichen. Willst du wirklich irgendwelche Supergewichte oder Supersets oder wie man immer das auch nennen mag, stemmen oder wenn deine Unterarme oder dein Griff nicht so stark ist, kann ich dir das Produkt nur empfehlen. Diese 2 sind fast gleich, so lass uns sie mal im Detail ansehen. Der einzige wirkliche Unterschied ist, wie ich sagte, dass diese 2 Stangenenden hat und diese aus einem soliden Stück ist. Ich habe Produkte von Grip Power Pads bereits des Öfteren überprüft. Man sieht und spürt, dass sie ziemliche Anstrengungen unternehmen, um in den Themen Qualität, bequemes Tragen und Robust und Haltbarkeit keine Ausnahmen zu machen. Auch zu sehen hier, dass das Neopren super dick ist. So sitzt die Manschette sehr fest, aber ist trotzdem nicht unbequem und es drückt auch nicht in das Handgelenk rein. Das Klettverschlussband ist auch breit und solide und es fühlt sich gut an. Das gleiche gilt für die Schnalle hier, welche aus Stahl ist. Es fühlt sich gut an und du kannst mit Hilfe des Bandes festlegen, wie eng oder locker du es haben willst. Aber bedenke, es sollte fest genug sein, um die Kraft oder das Gewicht zu übertragen und nicht zu eng, dass es dir die Blutzufuhr abschnürt. Die Teile fühlen sich sicher an und man kann sie über Jahre verwenden. Dasselbe gilt für das kleine Bandgurt hier, welche tatsächlich den Haken in Position hält. Es sieht aus, als würde es nie brechen. Bei billigeren Produkten ist das genau eine sensible Stelle, wo solche Produkte als erstes brechen. Aber das hier fühlt sich solide genug an, um es über Jahre zu verwenden. Nun, die Kehrseite davon ist, sie sind ein wenig sperrig, aber das sehe ich nicht als Problem, wenn man bedenkt, dass du auch noch einen Gürtel oder so manch andere Bänder trägst während des Gewichthebens. Die Teile sind schön und schwer und geben dir Vertrauen.
Da sie den genau gleichen Zweck dienen, ist es deine Entscheidung, welche du benutzt. Ich persönlich benutze die soliden aus einem Stück, weil ich den Haken mit der Hand umgreifen kann. Bei den gebogenen Stäben kann ich vielleicht aufgrund meiner kleinen Hände keine gute Position finden und somit fühlt es sich komisch an. Auch wie man die Finger dann hat, hat man die Finger über den gebogenen und den einen in der Mitte oder hat man zwei Finger in der Mitte und die anderen, ist irgendwie einfach komisch und das ist auch der Grund, wieso dass ich den einzelnen Haken bevorzuge. Und technisch gesehen brauchst du die Hand nicht oben auf den Haken zu setzen, weil du das Gewicht mit deinem Handgelenkärmel aufnimmst. Aber das wirst du feststellen, sobald du diese verwendest, wirst du automatisch nach oben greifen. Abgesehen davon glaube ich, das sind wirklich großartige Produkte für Super- oder Mega-Gewichte, wo es ziemlich wichtig ist, einen festen Griff zu haben über einen längeren Zeitraum. Sie lassen es nicht so fest greifen zu müssen und trotzdem alle Übungen zu beenden. Die Qualität ist gut, wie ich bereits gesagt habe, es fühlt sich an, als würde es ewig halten. Ich kann nicht wirklich was dagegen sagen. Also wenn fehlende Griffstärke ein Thema ist, sind das die passenden Produkte für dich. So, das war's mit einem kurzen Blick auf die Hebehaken von Grip Power Pads. Ich hoffe, euch hilft das Video und es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Hello everyone, this is my review of the Grip Power Pads lifting hooks that are sold on Amazon.ca for $45, and straight out of the package you find this card saying that they are offering you a full refund if you do a video review. So here I am doing the review for you. I'm going to try to be as honest as possible. A little background, I have my old lifting hooks here. I've been using them for years after I decided to die on me. So I was looking for another lifting hooks and I found these on Amazon, which they look very solid. A couple of disappointments though, to begin with. Considering the price, you look here, like just opening the package, you can see the side here, it was completely ripped. That's one thing I didn't like. The other thing, if you see here, they have this label embedded in the metal part. On the other hook, before even the first use, it fell apart, it fell out, which looked cheap to me considering the price. The other thing I noticed was, I don't know if you can see here from the light, you see here in the middle there's like some kind of a dent. And also, I'm not sure if I was sent a used one or what, and like here also, like the metal part, there's some dents here. That's where I was not happy. But other than this, I tried last night when I went to the gym in the evening, and it's super solid. This metal part is very, very solid. The cushioning part is very comfortable. And it's big compared to my old one. I think it can fit almost any arm size, any hand size. It feels very solid here, holding it. I tried some pull-ups, some back workout, one arm rows, and it felt very solid. I just need some time to get used to the size of the hook compared to my old one, which is like almost only like half an inch wide, compared to this one almost like 2 inches. Good thing about this width, I noticed a difference doing the one arm row with the dumbbells. The dumbbell felt more
stable, no swinging, which I like. The only thing I didn't like, I felt when doing the pull-ups that I couldn't get my hand to really have a grip, but all the weight, my weight, was completely handled by the metal part. But I felt very confident doing it. The other good thing I like, if you notice the metal part, you can just fold it down and your hands are free. Like if you want to do another workout, like dips, for example, that's what I did last night, some pull-ups and some dips. With my old one, I couldn't do this. I had to completely take it off. Here, you can just put it down and your hand is free to do something else, and then when you want to use it, you can put it up. Another thing, I like the way it falls when you're done. Looks nice and neat. And that's my review. Will it stand the test of time? That's only time will tell. Thank you and have a wonderful day. Okay, this is a video review for the Pro Grip Power Pads from grippowerpads.com. I'm going to give you a little bit of review here and show you how they work in case you never had them before. And hopefully you can learn something and make you decide if you want it or not. Alright, let's go. Okay, we're going to put these on. They pretty much come with you have your hook here. Your hook, you have your wrist end. So you just simply slide them over your hand, put them on. I usually grip it, pull the strap tight, flip it over, and just attach it like that, and you're ready to go. Pretty much gives you support while you're lifting. Has its advantages and disadvantages. You come over here to the grip, put it down on the bar. You can see how it cups into place. Okay, it cups in. It is good, as you can see, you can't get your fingers on here completely. So you're relying solely on the grip itself. Okay, here's a better view. You can see how these cup into the bar real nice. The downside is you're solely relying on your wrist. You can't grab the bar with your fingers at all, really, except for here. So you're completely relying on the hook, which then puts a lot of pressure on your wrist. When you pick up, it'll tuck your wrist inward. So if you have bad wrists, you may not want to use it. But for me, it was, my grip was limiting my deadlifts, so I was able to
get more out of the lift by using these hooks, so I wasn't losing my grip. So for that, they are very good, but again, it does put a lot of pressure on your wrist. So if you have bad wrists, I would not recommend these. But it is a very well-built product. You can even flip them out of the way if you want to do other work. You can still use it without, or you can flip it down, hook it into place, and you're ready to go. I would not use these. I would not use these for benching because it's just going to slip out of your hand because you can't get your hand completely on the bar to hold it, so it's just going to fall out of your hand. So I'd strictly use these just for lifting. I would not do any pressing. Maybe front squats you can use them to hook the bar on your shoulders, but other than that, I would use them strictly for deadlifts, Romanian deadlifts, that kind of thing. So that's my review. I hope this helps a little bit. Again, they are good. They're a nice, very well-built product. Very strong stitching, very strong Velcro. And they will definitely help you if your grip gives out. No, it's not going to help you with your grip, but you can do that on other exercises. Hope this helps. Thanks. I'm going to do a review of the Grip Power Pads Pro, purchased off of Amazon for about $30. I decided to try these hooks after my previous straps broke doing some deadlifts. This came from a recommendation from a friend, not these in particular, but just the idea of trying hooks. And these seem to be pretty well reviewed on Amazon. First thing you notice when you get them is that they feel pretty hefty. Yeah, definitely feels like there's pretty good quality here. This is the package they came in. So if we pop them open, so of course you got your two hooks here. The hooks will just come outside of the loop that goes around your wrist, and we've got a pretty solid chunk of steel here. And then the strap itself that goes around your wrist, it's nice thick neoprene. And we got some pretty heavy duty webbing and Velcro here. Just used these for the first time today, and they definitely held tight. And in the interest of full disclosure, I got a card in here saying that if I leave a review, I could get a full refund. So, it's the first time doing a video review. This is why I'm giving it a shot. But honestly, I am very pleased with these. I would just be returning them if I wasn't happy. After my first use, and maybe it just takes a little getting used to, my only kind of thing that might take a little getting used to is that I found when they're on, my fingers are fairly far extended, about like this. Whereas, when I'm gripping a bar, you have your hands a lot more close. Because even though I'm using these hooks to help aid in holding onto the bar, I still want to use my grip as much as possible. Just using my own hand, my own fingers, and then just use the hooks and the straps to help aid in what my hand can't hold. So, I feel like I'm not able to hold very much. I think when I'm using these, I feel like my wrist is holding more of the weight than using the old, just standard wraps. But yeah, that'll probably just take a little getting used to. I use these for deadlifts today, which I'll include a short little video of that as well. And then I also did some horizontal rows, just where I have a hand and the knee on the same side up on a flat bench, and then rowing with a dumbbell in the opposite hand. And I use these hooks, and it worked well for that. But yeah, overall I am very pleased with these. Very, very well built. Yeah,
I think they were well worth the money if you want a solid set of hooks, or want to try something other than the standard straps. The other thing that's nice about these is you just kind of walk right up and center yourself on the bar and just set your hooks. With the straps, I was always kind of fidgeting with them, feeling, trying to get them so that one wasn't noticeably tighter than the other, or getting both straps so that they're at the same angle on the bar. These you really don't have that issue at all. So yeah, good product. A little bit different, like it feels like you have a little bit less control, but your wrist doesn't hurt. You can. I do maybe 3, if not 4 times as much output using this that I do without it, and it's still kind of training my wrist at the same time. So it's kind of like leveling out, where it's not too heavy, it's not too much. It's just like I'm able to do more weight and I do more, and then it's not as intense on my wrist. So it's been really comfortable for me. You can also kind of like bring this down. You want to try it, it's really good for experimenting, see how you find it. This for deadlifts has been great. It's been really useful. I have the same problem with the deadlifts, where my wrist will get tired really quickly. So I'm really happy, honestly, with the purchase. I think if you struggle with the same thing, you might want to give these guys a try. You might want to try different things, but this guy's, I don't know, for me, it's been great. I'm really happy and really excited. And again, you have any kind of wrist problems, they're weak, you feel like you could do more, I would highly suggest you try this out. Don't like it, send it back.